I remember when we were first called as missionaries to go to the country of Albania. أنا فاكر كويس لما ربنا دعانا إن إحنا نروح كمرسلين لبلد اسمها ألبانيا. At that time, Albania was still under communism. وكانت لسه ألبانيا تحت حكم الشيوع. Extreme communism. وكان حكم الشيوعي مش عادي بسيط يعني لا متشدد جدا. The communist dictator in Albania had eliminated 35% of his own people. الدكتاتور الشيوعي اللي كان بيحكم البلد ساعتها قدر ان هو يقضي على 30% من السكان بتوع البلد اللي هو بيحكمها. He was very proud of the fact that religion had no place in his country. وكان هذا الحاكم الدكتاتور كان بيمشي متغطرسا وفخور ان ما فيش مكان للدين في البلد بتاعته. And not only Christianity but all religions. بس مش بس المسيحيه يعني اي دين في بلده مش مسموح بيه وهو فخور ان هو قضى على الاديان كلها. He declared war against Christians, Muslims, Hindus, didn't matter. هو يعني اعلن الحرب الشعواء على المسيحيين والمسلمين واليهود وكل الديانات. Churches were burned. والكنائس كلها اتحرقت. Mosques were torn down. وحتى الجوامع اتحرقت. And if they weren't destroyed, they were turned into something else. ولو ما قدرش ان هو يهد مبنى معين للكنيسه بيحولوا لمبنى تاني او يعملوا بيه حاجه تانيه. The primary mosque that was in the city of the capital city was turned into a museum for atheism. فمثلا حول كثير من الجوامع الى معارض ومتاحف للاثيزم اللي هم الملحدين. And so when my wife and I were called to Albania, it was a very different experience than America. الحقيقه لما ربنا دعاني انا وزوجاتي ان احنا نروح البانيا كانت الاختبار او الخبره اللي احنا اجتزنا فيها مختلفه تماما عن امريكا. And when we stepped off of the plane, you could feel the strong oppression. اول ما نزلنا من الطياره حسينا ان في كتمه على نفسنا رهيبه من يعني روح كده في المكان كاتمه. Everything was dark. كل حاجه كانت تبدو ان هي ضلمه. You could feel the evil everywhere. كنت تقدر تحس في روحك بان الشر كده بيتحرك من ورا الناس اللي حواليك. But in the very midst of that evil, God moved. لكن وسط كل الضلمه دي والشر اللي حوالينا الله اتحرك. We were eyewitnesses to some of the greatest miracles that I have ever experienced. أنا وزوجتي كنا شهود عيان، شفنا بعينينا إن في معجزات حصلت قدام عينينا عمرنا ما اختبرناها في حياتنا في أي مكان في العالم. There were no churches. ما كانش في أي كنائس في ألبانيا. When congregations did worship Christ, it was underground. وأي مجموعة بتقعد مع بعض تصلي كانوا بيستخبوا في بيت أو في أي حتة تحت الأرض بحيث ما حدش يشوفهم. And for fear of death, and not just arrest, but death, those were few. ليه هم عملوا كده؟ لأن هم كانوا مش بس مهددين بالسجن لكن كمان. But God did something miraculous in that country. لكن الرب عمل عمل عظيم جدا في هذه البلد. We saw the move of God in the midst of that dark communism like we've never experienced before. شفنا الرب بيتحرك بصورة غير طبيعية أكتر مما كل اللي اختبرناه في السابق في هذه البلد المغلقة للغاية. Miracles like you would not believe. معجزات ممكن انتوا نفسكم ما تصدقوهاش. I remember one time I led a man to the Lord. فاكر ساعتها ان انا درست بالانجيل لحد. And he wanted to thank me. وكان عايز يشكرني. And so one day he walked from the capital city of Albania. He walked all the way to Greece. فالشخص ده عشان يشكره مشي من عاصمة ألبانيا المدينة دي لغاية اليونان. Which was 300 kilometers. وده كان حوالي 300 كيلومتر. 3 كيلو ما نقدرش نمشي. And in Greece he bought a small can of oysters. اوكي وراح اليونان عشان يشتري زي كنز انتوا عارفين في بعض المأكولات البحرية بيعالجوها في زي الكنز بتاع البيس كده. And he walked back and gave these oysters to me as a gift. ورجع كل المسافة دي 300 كيلو تاني واداله الكان دي هدية عشان يعبرنا عن شكره. And he wanted to thank me for bringing him to Christ. وكل ده عشان يشكرني ان انا عرفته بيسوع المسيح. And of course I was very thankful and overwhelmed.
أنا بصراحة يعني كنت مذهول جدا ومأمور بجميع المشاعر، مش عارفة أعبر له عنها إزاي. So we opened the can, ففتحنا الكان دي، and on top of the oysters was black. اتفاجئنا إن تقريبا العبوة منتهية الصلاحية، فتحوها لقوها سودة من فوق. And so I dare not offend him. لكن طبعا أنا كسبت جدا إن أنا أحرجه. So I ate the oysters. فأكلت من الاسم طبعا. 4 hours later, I was so sick, I thought I was going to die. بعد 4 ساعات احنا لو هنا ممكن تعدي معانا، هو بعد 4 ساعات حس ان هو خلاص هيموت. Oh, it was terrible. I've never been that sick. عمري في حياتي ما عييت بكل القسوة دي اللي عانيت فيها لما عييت العيا ده. And then this young man who now had known Christ for less than a week. الشخص ده لما دكتور رون يعني وصل له الرسالة كان بقاله بس أسبوع بيعرف المسيح. So he knelt beside me. فركع كده على ركبه في الأرض جنبه. And he says, Jesus. وصلى عشان يشفى. I did not know you. قال كده يا يسوع أنا ما كنتش أعرفك. But Dr. Ron showed me you. لكن دكتور رون هو اللي عرفني بيك يا يسوع. Now, I don't know what to do with him. ودلوقتي أنا مش عارف أعمل إيه معاه. He's dying. هو بيموت. So, if you are as real as I think you are, وقال الرب كده لو أنت حقيقي زي ما أنا مصدق إن أنت حقيقي كده، then take the death away from him. فمن فضلك يا رب انزع الموت منه. Within 10 minutes, I was totally healed. في 10 دقايق الرب شفى دكتور. And it was absolutely amazing. الأمر ده كان رائع جدا بالنسبة لي. And those types of things happen time after time after time. والأمور دي كانت بتحصل كذا مرة وإحنا هناك. The first time ice cream came to Albania. The first time ice cream came to Albania. Okay. أول مرة الآيس كريم دخل البلد اللي اسمها ألبانيا. It was the type of ice cream that you leave it in the sun and it never melts. ده كان نوع آيس كريم مختلف شوية عن اللي احنا نعرفه، كنت تسيبه في الشمس يفضل زي ما هو ما يحصلوش حاجة. مش آيس كريم بلاستيك. And my wife led a lady to Christ. وكانت في الوقت ده مراتي بشرت حد بالمسيح. And she says, I want to thank Paula for making me to come to Christ. وهي كمان كانت عايزة تشكر بولا إن هي عرفتها بالمسيح. So she bought her an ice cream. فاشترت لها آيس كريم. The type of ice cream that doesn't melt in the hot sun. الآيس كريم اللي أنا بطلبه عليه ده اللي ما بيسيحش في الشمس. And Paula again says, I dare not offend her. ونفس الحاجة حصلت، خافت إن هي تقول لها لا أنا مش هاكل الحاجات الغريبة دي. So she ate the ice cream. فكانت الحاجة اللي بتسمى آيس كريم. And half hour later, she was almost dead. وبعد نص ساعة برضه حصل لها نفس الحاجة، كانت خلاص على سرير الموت. And so this lady knelt beside my wife. نفس الموقف حصل بالظبط، ولو بصيتوا على مراته دلوقتي لو هي كمان بالدمع، يعني هي كانت على سرير الموت والست دي ركعت جنب السرير بتاعها. And she says, Jesus, I am Ivana. Her name is Ivana. وراحت صلت كده وقالت يا رب أنا اسمي إيفان. You know me now. أنت عارفني دلوقتي. You used to did not. لكن أنت ما كنتش تعرفني قبل كده. I love my sister Paula. أنا بحب أختي بولا. And I don't want her to die. مش عايزاها تموت. And so please help her. من فضلك يا رب ساعدني. Within the hour, برضه بعد ساعة she was healed. ربنا شافاها بطريقة معجزية. سقفة ولا إيه؟ And that's just two of the many multiplied miracles that happened when we were in Albania. دول مثالين صغيرين من ضمن آلاف المعجزات اللي حصلت معانا لما الرب دعانا لألبانيا. We were there 5 years.
قعدنا هناك 5 سنين. And then God called us to Egypt. وربنا دعانا ان احنا نيجي مصر. And I was probably like Paul. وانا متهيألي كنت عامل كده زي بولس بالظبط. I was excited about this new opportunity. كنت متحمس جدا للمكان التاني اللي انا هروح. So, because what God did in Albania, بسبب اللي الرب عمله في ألبانيا من معجزات. then God would do in Egypt also. اكيد بقى ربنا هيعمل نفس الحاجه كده في مصر. I was confident of that. وانا كنت متاكد 100% من كده. The first year, nothing. اول سنه ولا حاجه محزن. The second year, nothing. السنه الثانيه ولا حاجه عادي. We ministered in Egypt for 10 years with 0 converts. قعدنا 10 سنين في مصر نكرز ونخدم ونعمل ما كانش في ولا واحد عارف المسيح عن طريقنا. And I would pray for hours. فضلت اصلي ساعات طويله. God, where are احنا سيبناك في البانيا والمعجزات بتاعتك كانت هناك وسيبناها وجينا مصر. And the only answer I got was, this is not Albania. فربنا جاوب وقال له كده انت مش في البانيا انت في مكان تاني. And we became very discouraged. احنا كنا محبطين للغايه. We would go to these missionary conferences. كنا نروح نسافر مؤتمرات للمرسلين. Special speakers from Africa, from China would be the special speaker. كان يجوا ناس من افريقيا ومن كذا مكان يتكلموا يعني كانوا عليهم الضوء. They would speak about crusades with 10,000 people. ويتكلموا عن حملات كرازيه جابت عشرات الالاف And المسيح. 7,000 converts. و7,000 صلوا معانا ويتكلموا عن معجزات معانا. Building 15 churches a month. ويقولوا احنا بنينا ناس تقول احنا بنينا 15 كنيسه في شهر واحد. And I would look at her and says, what are we doing wrong? كنت ابص لها اللي بتشارك دي وتقول 15 كنيسه في شهر واحد واقول لها هو احنا بنعمل ايه غلط؟ And we didn't know what to do. وما كناش عارفين نعمل ايه. Finally, I was in Luxor. اخر حاجه حصلت معايا لما كنا في الاقصر. And I told God, I said, I'll give you one more day. وقلت لربنا كده بص انا كل السنين اللي فاتت مفيش ولا حاجه. Of course, يوم واحد تاني. I'm sure God was frightened a bit of that. لما قلت له كده يعني حسيت ربنا هيخاف مني بقى. And so that was on a Wednesday. ده كان يوم أربعة. And I said, God, if you don't do something this day, I'm going back to America tomorrow. قلت كده لربنا يا رب لو ما عملتش عملك النهارده انا هروح امريكا بعد كفايه. At the end of the day, في نهايه اليوم there was nothing. مفيش ولا حاجه حصلت مختلفه. So I said, I'm going back home. فقلت خلاص انا بروح. So I went down to the Nile River. رحت كده عند نهر النيل. And I wanted to hire a small boat. كنت عايزه اجر مركبه او فلوكه. Go out into the middle of the Nile and watch the sun go down one last time. قلت بس عشان قبل ما اسافر امريكا هقعد في المركبه وابص على الشمس وهي بتغرب اخر مره قبل ما اسافر. And as all of you know, that's a very beautiful sight. ويمكن بعضنا يعرف ان المنظر ده بالذات وانت في النيل بيبقى شكل خلاب يعني. So watch the sun set on the Nile one last time, and then go back to America and forget I ever saw Egypt. رحت قلت ايه انا هشوف الشمس وهي بتغرب لاخر مره وبعدين هنزع ان انا اجيب حته اسمها مصر اصلا. And so I did. I went down to the Nile and I hired a Bedouin man who had a boat maybe as long as the bench. Yeah. فأجر مركبة فعلا لقى واحد بدوي كده لابس كانت في الأقصر فالمركبة تقريبا كانت قد البنش ده. So as he rowed out, he was on one end and I was on the other end. هو كان عند الطرف اليمين الشمال بالنسبة لكم انتوا الشمال وبالنسبة لنا احنا اليمين. And so, but as he rowed, he had a huge smile on his face like this. وشايفه هو عمال يجدد بس ايه يعني ابتسامته من الودن للودن. Well, I didn't want to smile at him. أنا ما كنتش عايزة أضحك بصراحة. I was angry at God. أنا كنت غضبان جدا من ربنا. And God needed to know that, I felt. وربنا كان لازم يعرف إن أنا غضبان. I didn't want to smile at him. I did not want him to smile at me. زي ما أنا مش عايزة أبتسم له كنت كمان مش عايزة هو يبتسم لي. But finally,
I said, hello. رحت في الاخر قلت طب قلت السلام عليكم، قلت له اهلا. And he says, oh, you can talk. ايه ده انت بتتكلم؟ انت مستغرب. I says, yes, I can talk. قلت له بتكلم. He says, you speak English. I said, yes, I speak English. لا الراجل ده بيتكلم انجليزي بيقطم يعني وبيقول له He said, you say you speak American English. And I said, yes, I speak American English. وراح سأله بتتكلم الانجليزي الامريكاني؟ قال له ايوه. He says, you're American. انت امريكي؟ ايوه. I said, I am, yes. He says, oh, American people, I love American people. George Bush, he's a good friend of mine. Should he say it in English? الراجل راح فتح بقى زي ما بقول لكم رقم بالانجليزي بيقول له انا بحب الامريكان جدا وجورج بوش ده صديقي. Yeah, he spoke English all the time to me. Yeah. كان بيتكلم انجليزي بطلاقه طول الوقت. He said, you're American, you're Christian. بما انك امريكي يبقى انت تقريبا مسيحي. He said, all American Christian. كل الامريكان مسيحيين. I said, yes, I'm Christian. قلت له ايوه انا مسيحي. He said, oh, Christian, I like Christian good people, I like Christian. Jesus Christ, he's a good friend of mine. راح قال له انا بحب الامريكان ان هم مسيحيين وبحب يسوع المسيح هو كمان صديقي. I said, oh, Jesus is your friend. قال له المسيح صديقك؟ Yes, he قال له is. هو صديقي. I said, well, how do you know Jesus? سأله قال له عرفت منين المسيح اصلا؟ Well, it's in Quran. قال له ده عيسى موجود في القرآن. There are many stories of the Jesus in Quran. في قصص كتير عن يسوع أو عيسى في القرآن. And he's a great prophet. وده نبي عظيم جدا المسيح. I said, yes, he is, but he's more than a prophet. قال له أيوه فعلا هو نبي عظيم لكن هو كمان أكثر من نبي. He says, I know you Christians. راح قال له أنا عارفكم أنتوا يا مسيحيين. You say Allah has son. أنتوا يا مسيحيين بتقولوا إن الله أنجب ابن. You say Jesus is son of God. هل أنت بتقول إن يسوع هو ابن الله؟ But that is not true. اللي أنت بتقوله ده مش مظبوط. He says Allah has no wife. راح قال له كده الله لم يتزوج. How can Allah have son if he has no wife? إذا كان ربنا ما اتجوزش يبقى إزاي عنده ابن؟ And I said, okay, I understand what you're saying. قلت له فهمت أنت قصدك إيه؟ But I want to ask you something. لكن هسألك سؤال. Who makes life? مين اللي بيدينا الحياة؟ بيهب الحياة؟ He said, God makes life. قال الله بيهب الحياة. I said, okay. The man on the shore who is leading the camel, can he make life? هل الراجل اللي ماشي على الضفة ده وبيشد الجمل يقدر يهب الحياة؟ He said, no. قال لا طبعا. I said, this man over here who is bathing the buffalo, can he make life? هل الراجل اللي هناك ده اللي بيغسل الجاموسة ده يقدر يهب الحياة؟ He says, no. قال له طبعا استغفر الله. Only God. الله فقط. He said, can you make life? فسألته هو قلت له أنت تقدر He تهب says, الحياة؟ no, I cannot. قال لا طبعا ما اقدرش. I said, can I make life? طب أنا أقدر أهب الحياة؟ He says, you're not God. No, you cannot. لا أنت مش الله ما تقدرش تعمل كده. I said, okay. Well, I said, I want to tell you a story. قلت له طب هقول لك قصة. Yes, I love stories, yes. قال أنا بحب القصص. I said, this story is about Jesus. القصة دي عن يسوع. Oh, yes. I said, Quran, we have many stories of Jesus in Quran. أيوه عارف شوية قصص عن يسوع. I said, well, this one is recorded in the Quran. والدكتور رون قال له إن القصة دي مذكورة في القرآن. Now, this story about Jesus, most Christians don't believe, but it is in your Quran, and if it's in your Quran, you believe? هو كان بيقول له إن كتير قوي من المسيحيين ما بيصدقوش القصة اللي عن النبي عيسى اللي مذكورة في القرآن. He said, yes, if it's in Quran, I believe. لكن هو قال لو هي في القرآن أنا أصدق فيها. I said, okay, well, this story is that Jesus made he made mud in the ground, in the dirt. القصة دي بتقول إن يسوع عمل طينة من التراب عمل طينة. And he molded the mud into birds. وعمل من الطينة دي على شكل طيور. And he held them and he blew on them. وبعد ما عمل شكل الطائر نفخ فيه نسمة حياة. And the birds came alive and flew off. راحت الطيور دي الطينة اتحولت لطيور حقيقية وطارت. I said, that is recorded in your Quran.
سأله كده، قال له القصة دي مكتوبة عندك في القرآن؟ Now, if only God makes life and Jesus made life, then who is Jesus? قال له كده لو الله بس هو اللي بيخلق الحياة ويسوع خلق حياة في الطين، يبقى مين هو يسوع؟ And he was silent for a very long time. فضل ساكت لوقت طويل. And finally he says, I do not know. في الآخر قال مش عارف، مش قادر أقول. I said, well, let me tell you who Jesus is. فدكتور رون قال له طب أنا هقول لك مين هو يسوع. And in the middle of the Nile River, that man became our first convert. وفي نص نهر النيل هذا الشخص أصبح هو المؤمن الأول اللي عرف المسيح عن طريق دكتور رون. And we have now been in Egypt for 33 years. ودلوقتي بقى لنا 33 سنة مرسلين في مصر. And God has done great things, وربنا عمل أعمال عظيمة جدا في مصر. moved miraculously. بيتحرك بطرق معجزية. But I can relate to Paul when he says nothing goes right in Macedonia. لكن أنا قادر أحس كويس قوي باللي قاله بولس لما قال لم يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبين في كل شيء، بس بدل مقدونيا مصر. He left Antioch for Macedonia. We left Albania for Egypt. هو بولس ساب أنطاكيا وراح مقدونيا وإحنا سيبنا ألبانيا وجينا مصر. But I'm glad God called the way he called. لكن أنا دلوقتي أقدر أقول لكم أنا مبسوط لأن الرب دعانا بالطريقة اللي هو دعانا بيها. What about you? إيه الأخبار بتاعتكم أنتم؟ ماذا عنكم؟ Are you a success or are you a failure? هل أنت ناجح أم فاشل في نظر الله؟ If you were to ask me after 5 years in Albania, I would say we are a success. بعد 5 سنين من قعدتنا في ألبانيا لو أنت سألتني هقول لك إحنا ناجحين جدا. But after 9 years in Egypt, you asked me the same question, I would say we're a failure. لكن بعد 9 سنين في مصر لو كنت سألتني نفس السؤال كنت هقول لك إحنا فاشلين تماما. This is God's definition of success. لكن هو ده التعريف الإلهي للنجاح. To faithfully do what he has called you to do. إنك تعمل اللي الرب دعاك تعمله بأمان. Where he has called you to do it. في المكان اللي الرب دعاك إنك تعمله. For as long as he wants you to do it. وللمدة اللي هو حطك فيها إنك تعمل الأمر ده. And if you are doing that, then you are a success. فلو أنت بتعمل كده حتى لو مش شايف نتائج لكن أنت كده تبقى ناجح. It doesn't matter whether you're a pastor, مش مهم لو كنت التأسيس a youth director, أو حتى مدير a music director, أو بتكون تسبيح a welder, أو حتى بتعمل أعمال يدوية an agriculture farmer, أو مزارع a teacher, مدرس a nurse, ممرضة a bus driver. أو سواق أتوبيس. Faithfully doing what God has called you to do. أن تعمل بأمانة ما دعاك الرب أن تعمله Where he has called you to do it. في المكان اللي دعاك الله إنك تكون موجود. For as long as he tells you to do it. وللمدة اللي الله يقول لك عليها إنك تعمل فيها الأمر ده. Regardless of circumstances. بغض النظر عن الأحداث اللي شايفها بعينيك. Regardless of the good, regardless of the bad. بغض النظر عن الأمور المشجعة أو الأمور المحبطة الجيد والسيء. When you're faithful to God's call. لما تكون أمين لدعوة الله لحياتك. Then you are a success. فأنت شخص ناجح وأنت ناجح. Based on God's definition. وأنت تأسيس ناجح. Welcome to Cupid Farm. Welcome. I'm standing in the midst of God's Widow's Farm, which is actually a local phenomenon around here. And what you're seeing are the grapes that come from this farm. Before
God gave us this acreage, originally 6 acres, now 10 acres. This plot of land was producing about 1 ton of produce or grapes or whatever it was producing, about 1 ton an acre. But what has made this so phenomenal is that we're now averaging between 9 and 10 tons an acre on whatever is planted. Now, you see the grapes here, but we also raise eggplant, both black and yellow eggplant. There's corn, okra, squash. We have tomatoes, apricots, mangoes, and with the onions and grapes and onions and garlic and leeks, and it's just phenomenal. And what we do, we produce this, and the widows get the first crops, and we satisfy their needs first, and then once the widows are satisfied with the fresh produce, then we sell it, the remainder, and with the money that we get from the produce that we sell at market, then we can buy them blankets and shoes and school supplies and clothes and things like that they need. And if they need to go to the doctor, then we can pay for their doctor's visit, dentist visits, and so forth. And so this God's Widow's Farm produces all of that. We're supporting about 1,200 widows a month, plus their children, and it's just absolutely phenomenal what God is doing here, and it's actually beyond belief the type of produce that comes off of this farm, and it's just, and there's no chemicals, no preservatives that goes into anything. It's just absolutely wonderful, and the taste is, again, phenomenal. God's Widow's Farm is made possible by supporters of the Cubit Foundation. You can help today by visiting cubitfoundation.org and give your gift of hope today.